Avatar Meher Baba ki Jai. So this is the God Speaks Part 3 Characteristics of Different Kingdoms. దాంట్లో కొంచెం యాడ్ చేశాను అనమాట. ఏం యాడ్ చేశానంటే, so let us first, what is God? The original state of God is beyond state of God. Adi, it is almost impossible for us to imagine. So here I attempted to create this picture anamata. This is nothing but ocean and sky, kada? And you see these waveforms, and once we think about ocean, we think about clouds and waves and alalo, all those things, kada? But what we have to do is, let us think that this ocean is infinite, because God is infinite consciousness, and we know other side of, let's say we are standing Visakhapatnam beach lo కూర్చుంటే ఇలా చూస్తున్నాం, and we know if we go across this for few days in a ship, we can go to Burma or some other country, kada? But let us imagine the other side is not there. So this ocean is infinite. Nammadiga, let us also imagine there are no waves. Okay, it's a very calm, still ocean. So when there is no waves, nothing is happening. And we also think, thoughts come, fish untai lopala, chala mammals untai, there is whole new world inside. Let us even forget that. Let us take out even fish coral levanukunnam. Okay, so it is just a state of nothing is happening anamata. Nothing happening, nothing will ever happen. And even the concept of time is also not there. So it's always present right now. That's it. No future, no past, no sunrise, nothing anamata. So that is kontavaraku we can imagine that is the beyond state of God. మనం అలాగా మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటే, and then we have to imagine Baba, అవతార్ మెహర్ బాబా అనమాట. ఆ బాబా పిక్చర్ని తెచ్చుకుని ఇదంతా ఇలా ఇమాజిన్ చేసామంటే, to some extent, but people who are interested and curious, they can do it. Otherwise, just Baba గారిని ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. So in this ocean, what I explained, then there is a prospect of some vibration happening. Prospect ante future lo avutundi anna prospect anamata. Even though I said there is no future, the very idea something might happen ane vachinappudu, but I said this is a very calm state kada, beyond state anedi very calm state kada. So it becomes a controversy there, contrariety ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కామ్నెస్ లోంచి వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కామ్నెస్ కదా. సో దట్ కాంట్రారిటీ బాబా గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం హీ క్రియేటెడ్ అనదర్ స్టేట్ అనమాట. దట్ వీ కాల్ ఇట్ బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్. అండ్ దిస్ బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ is infinite knowledge and infinite bliss, and it's infinite existence anamata. Okay, and in this infinite existence, everything is there. Everything means everything means even nothing is also there anamata. Nothing. See, in our world of duality, we have everything, and the opposite of everything is nothing. But in God's state, it is not like that. Everything means everything. There is no such thing as dual world. There is only one existence. And so this nothing is also there. So why am I talking about nothing? That is where our whole world of duality, we are created from this world. So another way of thinking is, Vishnumurti
ఈజ్ పాలసముద్రంలో శేష పాము తల్పం మీద పడుకొని ఉంటాడు. అండ్ లక్ష్మీదేవి ఏమో కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఉంటుంది కదా. అండ్ హీ హ్యాడ్ అ న్యాప్. ఆ న్యాప్లో అండ్ హీ ఫర్గాట్ దట్ హీ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్. He forgot that he is all powerful in the dream అనమాట. So he experienced this unconsciousness, Narayana. Okay? So he wants to know what is my real conscious state. So that is where, in that dream, the whole investigation of all this world of duality happens. It's all in the dream anamata. Okay? And finally, this unconsciousness realizes, oh, I was just dreaming. I was just sleeping, had a dream, and I woke up now. Everything what had a dream was just a dream. Nothing was real. అదనమాట. Okay? రాముడు ఈశ్వరుని అంత బ్లూ కలర్ రాస్తారు కదా. Correct. So in that sleep state, God has unconscious state kada. This unconscious state had a there was an idanamata, then outer vibration that happened, and in that vibration there is tremendous shock, and that shock created a big wave in that ocean. This happened in the beyond state of God, because it cannot happen in the beyond state of God. Okay? So during this wave, these billions and billions of droplets have been formed. Okay? So it's all happening in the unconscious state, that is from the state of dream. That the state of dream is from the nothing. Nothing is happening. This vibration has happened because of the wave, and it's also called cause, the original cause anamata. Okay? And there's a big wave and it happened, and all these bubbles are formed here. These are all the bubbles. Okay? And each bubble think in this imagination that it is separate from the ocean, just like how we are feeling. We don't think we are God. I think I am Ravi, I am this body. Just like that, you think you are your body and your name and your entity and matter. So in this state, there are no impressions, no samskaras, and no consciousness. Okay? So let us take one drop soul, just for example, to see what is happening in that one drop soul. So this unconscious soul experiences initial sanskaras, very, very subtle. That sanskara, first vibration, is an experience kada. So this experience, once it is created, it wants to know, it has to spend that experience. Once it is created, that has to spend. In order to spend, it has to have a body, a physical body. So initially, there are, I don't know where I got this from, 240. That's what I heard, but I don't know where I got this 760. Maybe I'll correct it, maybe typo mistakes. 240 gaseous states of in the different planets. Earthlo kuda undavani chepparu annamata. These gaseous states very, very subtler than hydrogen annamata. సో ఈ ప్లానెట్స్లో ఒక గ్యాసియస్ స్టేట్ నుంచి నెమ్మదిగా ఇంకొక గ్యాసియస్ స్టేట్, అలాగా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఈచ్ స్టేట్ థింకింగ్ ఐ ఆమ్ దట్ స్టేట్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ఆల్ ది స్టేట్స్, దెన్ ఇట్ చేంజెస్ టు హైడ్రోజన్ స్టేట్ అనమాట. బట్ ఇండివిజువల్ మాలిక్యులర్ ఆటంలో ఇట్ కెనాట్ అడ్జస్ట్, ఇట్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా. So hydrogen has to hydrogen atom has to be combined with another hydrogen atom to form a molecule. మీకు తెలుసు కదా, మీకు to go back to your degree
ఒక యాటమ్ ఉంటుంది, ఒక యాటంలో ఒక ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది హైడ్రోజన్కి, ఒక ప్రోటాన్ ఒక న్యూట్రాన్ ఉంటుంది అనమాట, అంతే. ఎలక్ట్రాన్ ఏమో సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ టూ కదా, బ్యాలెన్స్ అవడానికి రెండు ఉండాలి. అంచేత ఇట్ కంబైన్స్ విత్ ది అనదర్ ఎలక్ట్రాన్, అండ్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే అప్పుడు మాలిక్యూల్ కింద స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనమాట. So to achieve complete development of consciousness in the human form, the evolution process had to take 7 major leaps. అది మన ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో చదువుకుంది. వాట్ ఆర్ ది 7 మేజర్ లీప్స్? ఫస్ట్ ఏంటంటే స్టోన్, ఫస్ట్ స్టోన్ తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే బాబా సెడ్ ఇన్ గాడ్ స్పీక్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దిస్ హ్యూమిడిటీ, ఆల్ దీస్ యాటమ్స్, అవన్నీ వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్, ఇట్స్ బియాండ్ అవర్ కన్సెప్షన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఈ టుక్ అప్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ యాజ్ స్టోన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ స్టోన్ నుంచి చేంజెస్ టు మెటల్ అనమాట. సెకండ్ లీప్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ మెటల్ ఫామ్ నుంచి వెజిటబుల్ ఫామ్కి లీప్ అవుతుంది అనమాట. థర్డ్ ఏంటంటే వెజిటబుల్ నుంచి ఇన్సెక్ట్కి లీప్ అవుతుంది. ఫోర్త్ ఏంటి, ఇన్సెక్ట్ నుంచి ఫిష్కి లీప్ అవుతుంది అనమాట. ఫిఫ్త్ ఏంటి, ఫిష్ నుంచి బర్డ్కి లీప్ అవుతుంది అనమాట. సిక్స్త్ ఏంటి, బర్డ్ నుంచి యానిమల్కి. అండ్ ద సెవెంత్ ఈజ్ యానిమల్ నుంచి చేంజెస్ టు హ్యూమన్ ఫార్మ్ అనమాట. సో బాబా ఆల్వేస్ లైక్స్ టు స్టిక్ ఆన్ టు 7. సో ఎవ్రీథింగ్ హీ డివైడెడ్ ఇన్ టు 7 లీప్స్. ఇవి కూడా 7 కదా, 1 2 3 4 5 6 7 8, యా, అదనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అండ్ మెటల్స్ హీ టాక్డ్ అబౌట్. అండ్ ఇవన్నీ మెటల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్, కొన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ అనమాట. సారీ, నాట్ stones and metals, yeah, these are the stones, different colors of stones, and these are all different ores, metal ores, iron ores, avannni rock alage untayi, kapothe it's got different characteristics anamata. So we use some of the sanskaras, they have sanskaras, and we use rock solid, ante we use this kada, ante ఏమంటే స్ట్రాంగ్గా నిలబడి ఉండటం. స్థితప్రజ్ఞ ఇస్ స్టాండింగ్ లైక్ ఎ రాక్ సాలిడ్ వితౌట్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎనీ ఎమోషన్స్ అనమాట, ఆర్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ హ్యాపెనింగ్స్ ఎఫెక్టింగ్ అస్. రాక్ సాలిడ్. ట్రస్ట్ని, ఫెయిత్, వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ట్రస్ట్ అండ్ ఫెయిత్ లైక్ ఎ రాక్ సాలిడ్ అనమాట. అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద గ్రాస్ వరల్డ్, స్టోన్స్ అండ్ మెటల్స్. దే ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ వెరైటీ. బోల్డ్ వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా స్టోన్స్లో, మెటల్స్లో. దే ఆర్ ఇనార్గానిక్ అండ్ సాలిడ్. లైఫ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ డార్మెంట్. Inanimate, they cannot move by themselves. Recumbent and flat position, they don't move, they are flat, ekkadeste akkade untam annamata. And then tarvata, after the metal, it changes to vegetation annamata. And vegetation lo first Baba said it's moss, moss, and moss happens everywhere. రాళ్ల మీద, ఎక్కడ హ్యూమిడిటీ అక్కడ ఉంటే అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఐ యాడెడ్ దిస్, స్టోన్ నుంచి ఈ కోరల్స్, ఇవన్నీ కోరల్స్ అనమాట. చూడటానికి హార్డ్ రాక్లా ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ కైండ్ కండర్ వెజిటేషన్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్, ఇంక్రీజ్డ్ కాన్షియస్నెస్ ఫ్రమ్ స్టోన్ అండ్ మెటల్స్. ఇది పెరుగుతుంది, పైకి పెరుగుతుంది, అండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్టేషనరీ. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ హాఫ్ యానిమేట్ హాఫ్ ఇనానిమేట్ అన్నారనమాట. ఓన్లీ పైకి మాత్రం పెరుగుతుంది, బట్ దే కెనాట్ మూవ్. అండ్ కమింగ్ టు వెజిటబుల్ కింగ్డమ్, ఇంక్రీజ్ కాన్షియస్నెస్ ఫ్రమ్ స్టోన్స్ అండ్ మెటల్స్, half animate, half inanimate.
Further increase in consciousness indicates upright and erect stand. Needs support of earth to stand. Rooted at one place. Okay. Consolidation of after experiencing all the vegetation period, all the sanskaras are consolidated, and there will be a twist on matter. Twist, and then because of the twist, is takes up a form of insect anamata. So first form గుర్తుంది కదా, మన ఫస్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే గ్రాస్ హాపర్ అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ ఫామ్ వెజిటేషన్, ఐ మీన్ ఈ ఇన్సెక్ట్ ఫామ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఆల్ ది వెజిటబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. దట్స్ వై ఇట్స్ లివ్స్ ఆన్ ద లీవ్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ కలర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఫామ్ నుంచి ఇట్ చేంజెస్ అనమాట. And then it goes through all these are different kinds of category of reptiles anamata. Even crocodile, avi kuda, maybe I took this from Google, I don't know about reptiles, crocodiles and all, but for sure snakes అని చెప్పారు, ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, అండ్ పీతలు కూడా అని చెప్పారు. Yeah. In warm conscious shows voluntary movement. Animate, we can observe life. Initially invertebrate and later on they become vertebrate anamata. Paamki vertebrae untayi kada. It creeps, moves slowly with body close to ground. Pairs of legs, multiple pairs of legs. Pairs of legs and pairs of wings కూడా అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి. Sometimes as an amphibian and sometimes moves on the earth anamata. Movement on earth as well as in water. These are some of the characteristics of worms and reptiles. Yeah, it's got faces. Sometimes they are smooth, sometimes hair, silky, sometimes are rough, tail, ఎట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దీంట్లో లాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్లో క్రాబ్ ఈజ్ ది లాస్ట్ ఫార్మ్ అనమాట. మన కాకుల్ని ఎలాగంటారు కదా, బకెట్లో ఇష్టం పీతలు, ఒక పీత పైకి వస్తుంటే ఇంకో పీత పైకి లాగేస్తుంటుంది. కాపుల సంఘం కాకినాడలో చెప్తుంది. The worm form includes all worms, insects, reptiles, and amphibia of their species. Even when they have legs and wings, they have a tendency to crawl, and they are distinct from birds and from quadruped animals. The worm form is recumbent, has an upright or erect stand, and is prone to lie prostrate. Characteristics of fish. Consciousness identifies with the fish and lives in water. Identifies with various species of fish, voluntary movement, and they have fins. Cannot stand erect but recumbent. Cannot hold head high or erect. Fish struggles for sustenance and survival from the other fish. There is a flying fish also is there. కొన్ని fish ఏమో they fly. ఎప్పుడు చూడలేదు కానీ ఫోటోలు ఒకసారి పంపించాను, అది పంపించావా? ఫ్లయింగ్ ఫిష్ అని. ఫ్లయింగ్ ఫిష్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ బర్డ్స్. పెద్దదేమో ఆస్ట్రిచ్. ఈ చిన్న చిన్న బర్డ్స్ ఉంటాయి, ఇంకా చిన్నవి కూడా ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఈగల్స్ ఉంటాయి. బాబా హ్యాడ్ దీస్ బర్డ్స్ని, ప్యారెట్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఆఫ్ బాబా.
So consciousness identifies with the birds. Feathered vertebrate, capability of flying in the air. With the help of 2 legs, they stand erect. Characters of the king Malabar's last species is the Kodapunju. Baba garu nothing and everything lo God ni when he came into human being, he drew this anamata as a mischievous chicken. Vinnara పేరు ఎప్పుడన్నా mischievous chicken అని? నథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లో బావ కల్చరీ రాస్తాడు, నథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది కూడా చదవాలి మనం యాక్చువల్గా పుస్తకం. విల్ టేక్ అప్ దట్ బుక్ ఆల్సో. And Baba, he drew the picture anamata. And Baba had a lot of association with the animals anamata. Anni animals and particularly dogs. And Baba took some dogs in his spiritual work, avtaric work, warrior. Warrior అనే డాగ్ ని స్పిరిచువల్ వర్క్ కోసం వాడారనమాట. సో యానిమల్స్ లో ఫస్ట్ స్పీషీస్ ఏమో క్యాంగరూ, అండ్ ద లాస్ట్ స్పీషీస్ ఏమో ఏప్ అనమాట. ఇది వారియర్ అనుకుంటా. ఇదేనా వారియర్? చమ్మి, సారీ, హిజ్ నేమ్ ఇస్ చమ్మి. బట్ బాబా గారు వారియర్, బాబా గారు పైన టూంబ్ పక్కనే ఇచ్చేస్తారు. టూంబ్ ఈజ్ దేర్ నెక్స్ట్ టు బాబాస్ టూంబ్, అప్పర్ మెహరాబాద్. Animal form brings consciousness further expansion. Got life, sensation, power of voluntary movement, face a struggle for survival, herbivorous and carnivorous sometimes, erect and upright posture, somewhat intelligent, looks downwards and drooping head anamata. So the kingdom nunchi goes to human being anamata. So characteristics of kingdom of humans. In the human form, the evolving consciousness of the soul attains its full development and complete. As a baby, prostrate anamata, and then sit upright, and then stand erect. అది బాబా గారు దారి గురించి చెప్పారనమాట. జై బాబా, అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. ఆపన రికార్డింగ్ ఆపన.